Ձեզի կներկայացնենք Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվոց զարգազարդի արարողութենեն եւ թափորեն մասեր։ Այսօր ուրախ է Երուսաղեմը, որովհետև ահա Փրկիչը Հիսուս Քրիստոս խոնարհաբար նստած իշուգիմը վրա Երուսաղեմ կմտնե։ Այսօր Երուսաղեմի ժողովուրդը իր հագուստները հանած Հիսուսի առջև կփրե։ Այսօր մանուկները ուրախ ձեռքերնին բռնած արմավենիները, ցիտենյաց ջուղերը բարիկալուստ կմաղթեն։ Այսօր բոլոր անոնք, որոնք բժշկության պետք ունին, բոլոր անոնք, որոնք հոգեբես դգարացած են, մտակնած է անոնց հոգին, բոլոր անոնք, որոնք մտահոգություններ ունին կյանքով լեցված, ալիքներով լեցված, անոնք մեծ ուրախությամբ ահա գհրավիրեն Հիսուսը մուտք գործելու Երուսաղեմ Բեթանիա։ Եվ սակայն ով հրաշք հանգած այդ բազմության խանդաղադանքը մեկ անգամեն գմարի, որովհետև սպասված Փրկիչ թագավորը նստած էր բարձունակ ավանագիմը վրա։ Այդ թագավորը իր մեջքին չուներ սուրբ, այդ թագավորը իր գլխուն չուներ ոսկյա տակ, այդ թագավորը իր գործքին վրա չուներ վահան պաշտպանվելու համար, այլ բարձ սևով ամենանախնակույն սևերով կմտներ Երուսաղեմ իր ժողովրդին կողմ։ Ահա թե ինչու սիրելիներ այսօր Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ ուրիշ բան չէ, եթե ոչ խաղաղության, եթե ոչ խոնարհության եւ եթե ոչ վերջապես ազատության եւ ազատագրվելու մեկ առաքելություն, պատկամ եւ նամակ մեզի բոլորիս։ Սակայն ինչ է ազատությունը եւ ինչու մենք պետք է ազատագրվենք։ Ինչու հրյաներ այնադեն գսեին փրկե մեզի։ Ինչ է ճշմարիտ ազատությունը եւ այսօր մենք ինչպես կհասկանանք փրկվել, փրկիչ, ազատագրվել եւ ազատագրիչ այս բառերը։ Ազատությունը, ազատագրվելը կգայանա մտքի հոգիի խաղաղության, մտքի հոգիի խոնարհության, մանավանդ հեզության մեջ։ Այս է Աստուծո նամակը աշխարհին։ Այս է մեծամտությունն էր, որ մեղքը աշխատերավ եւ Աստուծո խոնարհությունն էր, իր որդին խոնարհությունն էր, որ մեղքը մեր վրայեն արավ եւ դարավ։ Այսօր զարգազարդ է, այսօր ազատագրվելու օր է, բարձ ավանդական օրը չէ, որ մենք գելենք, տապոր գարնենք, դուրսը գտարնանք, լուկան եւ գալ զարգազարդին եկեղեցի լուկան, լավ բանյանի գա մեր մանուկներով։ Այսօր այն օրն է, որ Հիսուս կմտնե մեր սուրբ հոգով դաջարներում, մեր սրդին
մեր մտքին, մեր հոգին մեջ, սակայն այն թռներեն ներս, այն դաջարներեն ներս, որոնք խոնար են, որոնք բացած են իրենց թռները, սրտի թռները, իրենց մտքի թռները խոնարհությամբ եւ հեզությամբ։ Թող որ Զարգազարդի այս օրը սիրելիներ Հիսուս Քրիստոս ինք այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրին Սուրբ Հոգվո դաջարը Փեթանյան Երուսաղեմը մտնե եւ դա մեզի իմաստությունը, խաղաղությունը, հոգեվոր հանգիստը։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունը գազմագերբած էր տասախոսական երեգոմ ապրիլ 9-ին Ալեք Մանուկյան մշակութային կենտրոնի մեջ, ուր դոկտոր Երվանդ Զորյան հեղինակ Armenian Virtual College պրոգրամին եւ Դիգին Լենա Սարգսյան ներկայացուցին գրթական նոր մոդեցումներ եւ միջոցառումներ համապատասխան համաշխարհայնական արդի իրականության պահանջներուն։ AGBU has always been a major force in education in the Armenian reality, and from the early 1900s, the educational goals of AGBU have been about building individual prosperity while building identity, which converts into building community, of course. And so that's why we started the alternative education program at AGBU, because we thought to ourselves, only 1 to 2% of children, Armenian children, get exposed to Armenian materials, Armenian content. And I mean, others do get exposed through other programs, but the actual language, the vocabulary, the history does not get transmitted to them as they would to the everyday school attendee students. And so we started to look at what alternatives, what kind of products we can come up with to address this gap that exists in the diaspora. So AGBU, recognizing the influence of major forces in the 21st century, especially the inevitable role of technology in learning and education, has responded to the needs of the times by establishing the Alternative Education Department and the Education Task Force. We are working towards developing a learning ecosystem that addresses a variety of needs and gaps. The delivery of personalized education and the need for lifelong education has become a reality. Furthermore, as a consequence of this fourth industrial revolution comes a new economy with a new learning and working ecosystem. Digital skills, problem-solving skills, creativity, and collaboration. Most importantly, the ability to learn, unlearn, and relearn skills throughout one's life. The Armenian millennials want to live in an Armenian reality that is not didactic. They do not relate to ossified stereotypes, and they want to be able to build on what exists, but they want to redefine it, and they want to bring about their own Armenianness. So our question is, how do we introduce the necessary changes to throw as wide a net as possible to involve and connect Armenians of all sorts? So the question we ask ourselves is, how do we empower and connect this diverse group of individuals in this digital age? How do we create engagement with Armenia? That's another question we're asking. And as for AGBU,
AGBU is leveraging its international structure into developing a connected sense of identity among Armenians at the global level and Armenia as a central part of the configuration. But as we all know, developing a strong identity is a long process of collective and individual efforts. And to add to the complexity of all these external forces that we were talking about, we have to define what is an Armenian. Well, listed here are some identity markers. And as mentioned earlier, identity is now fluid and consists of multiple features. And to be Armenian, one needs to do Armenian. We took all this in and decided that we want to develop educational experiences that provide personal growth, are meaningful and enjoyable, and transformative on the individual level, as well as the community. This is Gus on the Go. And Gus on the Go is an app that teaches Armenian vocabulary for very young children. The next one is Im Armenia. This was developed at AGBU. It's a travel app you can use while you are traveling in Yerevan. It just helps children familiarize themselves or get explanations of sites, famous sites in Armenia, and they take notes on it and they can write letters about it. So it's quite interactive. But it also gives you traditions, rituals that you do at certain holidays, and it gives you recipes of things that you cook on certain holidays. So it's a really practical app. This year we'll be celebrating the 10th anniversary of the Armenian Virtual College being launched. And we started the effort 5 years before that to prepare it and move forward with it. Now, what I'll talk about is not the concept, because it's not a concept anymore. I'll talk about some results, where we are, and some of the future things that are coming soon. You will know about them also as well. So AVC has 3 parallel programs, if you think of it. When we started it at the first stage, we started it for individual students. An individual student, whether it's at school, at home, in the library, would be able to study different things, to study language, history, culture, and so on. And we were able to penetrate a good chunk of people, students, around the world. You have a virtual teacher who, depending on the language, could be in Armenia, in France, in Spain. We'll come to the language aspect of it as well. And you are a regular student, that is, you're collecting credits. But some people may not want to have credits, so those would become auditors. So we have auditors who take the same courses, but without credits, without exams, without homeworks. But we also have an asynchronous mode. So we added to the flexibility recently, when certain people say that I want to start when I want and finish when I want. I want to do it fast or slow. I don't want to be part of the regular program. I mean, some people like to have peers to work with, others prefer to work individually. We have different characters, all of us, right? So we opened that option as well. So today we have people who are doing it asynchronously. You still have an online instructors to work with you, but not classmates to work with, because you're not part of those synchronous classes that go through. Now, because the diaspora speaks many languages as first language, we had to do these courses in multiple languages. When you're learning Armenian, maybe your first language is English, or French, or Russian, or Spanish, or Turkish. So not only the language courses, but the culture courses, the history courses, everything we do is in 7 languages. If you look at the age groups, the distribution of the ages, it's quite interesting, because you see lots of kids that are below 20%, 20 years old. That largest chunk is below 20 years old. And then we have between 21 and 30, 31 to 40, and so on. And it shrinks until we have the students who are over 70 years old. We have a good chunk of them, but it's the smallest slice, if you want. So we are quite distributed in terms of age groups. But more than half of our students are less than 30 years old. How many people we have served so far? So far, we have served 12,600 students who took courses. In our communities who are learning, who are coming to the Armenian Virtual College, about 40% of them do take the courses to learn Western Armenian language. A smaller chunk, about less than 30%, is Eastern Armenian. We do have students who take history courses, about 12%, chess, architecture, and music. If we take the language of learning, the instruction language, I said we have 7 languages that we teach with. So the most popular one, the largest you see there,
That purple color is English. So most of the students do learn in English. Then we have Spanish as the second. Then we have lots of people from South America. Argentina, Brazil, Uruguay, and now we added Chile recently. So we're having lots of people doing it in Spanish. Even our Armenian community in Spain is growing. Lots of people from Armenia went to Spain and their kids now are coming. AVC needs to penetrate in different communities. So the way we do it, because just having something in the cloud is not sufficient. We need to be able to create awareness about it. So what we have done over the years, in the past years, we created representations of AVC in different cities, in different communities, from Johannesburg to Beijing to Seoul, Korea. So we have lots of liaisons who do very good work in their own communities, especially communities that don't have too many resources in Armenianness. Okay, they don't have schools, they don't have churches, and so on. They lack the knowledge, and AVC plays a key role. So I know not all, most of you are from Toronto, some of you not. So let's keep that in mind and make sure wherever we visit, make sure that we do have good presence in those communities. Create the awareness, because something that doesn't exist physically, it's not very easy to find it. So it's in the cloud, but it's a valuable jewel. We need to be able to create a bridge to reach there. And that's the liaison program that we have. That's the outreach that we do. Սիրելիներ, ինչպես ամեն տարի այս տարի եւս Թորոնտոյի հայ թադի հանձնախումբը նախաձեռն է հայոց ցեղասպանության ոգեգոճման բաժնական հանդիսությունը, իսկ այս արիթով ստուդիոյի ներսկի հյուրընկալենք հայ թադի հանձնախումբի անդամներեն Դիար Հարութ Մաթոսյանը եւ Արփի Աքլյանը դեղեցությունները ստանալու համար։ Բարի եկած եք։ Բարի 104 տարիների հետ աշխարհի վրա ամենուրեք մեծ շուկով կոգեգոճենք հայոց ցեղասպանությունը։ Ինչ է կարևորությունը ոգեգոճելու։ Կարևոր է ոգեգոճելու այս օրը, որովհետև հայոց ցեղասպանության հիշադակը պետք է վարբահենք, որ մեր նոր սերունդները չի մոռանան եւ որ այսպիսի թեփքեր նորեն չի բադահին։ Իսկ Թորոնտո հայ քաղուտը մեծ շուկով ներկա գտնվի այս ցերնարգին, ինչու կարևոր է որ ամեն տարի նույն չափով ներկա գտնվենք այս ոգեգոճումին։ Վարակույրներու յետևե կորձեր գդարվին, որ կոնե Գարվարգան անցեր, որ գրնան չեզոքացնել հայ թադի կամ հայ ցեղասպանության ընդունումը Կանադայի կողմէ։ Եթե մենք չներկայանանք մեր նախարարներուն, մեր երեցփոխաններուն եւ իրենց չցնենք, թե այս հարցը մեզ համար շատ կարեւոր հարց է, շուտով գրնան անոնք մեզ մոռնալ եւ գրնան չեզոքացնել հայ թադի կամ հայ ցեղասպանությունը։ Ուրեմն մենք ադի չենք ուզերլա։ Անորմար մեզ համար շատ կարևոր է ամեն տարի հայոց ցեղասպանության ոգեգոճում ցերնարգին ներկա լանք մեծ տիպով։ Իսկ այս տարվա փանախոսը Հենրի Թերիոնն է, գրնակ մեզի զանոթացնել իրեն։ Անպայման, այս հարցումին կպատասխանեմ անգլերենով. This year's theme is mandatory Armenian genocide education across Ontario. So we're very lucky to have with us Dr. Henry Theriault from Worcester State University, where he is the Associate Vice President for Academic Affairs. He is also the President of the International Association of Genocide Scholars, as well as co-editor of the peer-reviewed Genocide Studies International and chair of the Armenian Genocide Studies Reparations Group. Խոսենք պաշտոնական հրավիրյալներուն մասին։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի քույր միություններ, ուրիշ հայկական միություններ, եկեղեցիներ բոլոր հրավիրված են։ Իսկ ադգից ավելի քան 100 հյուրեր, որ ներկա պիտի գտնվին կառավարական պաշտոնով։ Անոնք են school trustees-ն սկսյալ մինչև մեր նախարարները, մեր երեցփոխանները, մեր party leaders պիտի լան ներկա, ուրեմն մեզի համար շատ կարևոր է, որ երբ որ այս անձիկը ներկա գտնվին, իրենց ցնենք, թե մենք միացյալ եւ ուժեղ քաղուտ մնենք, որ կբահանջենք հայոց ցեղասպանության դատավարությունը։ Սիրելի հայրենիներ, կոչ կուղենք ցեզի, խուրներամ բազմությամբ ներկա գտնվիլ այս հավաքին, որ մեր 1.5 միլիոն նահատակներու հիշադակը անմար մնա եւ մեր հայտարարի աշխատանքները իրականանան։
Շնորհակալ եմ եւ հաջողություն կմաղթեմ ցեզի։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելիներ, գուզեմ հիշեցնել, որ Թորոնտոյի հայ թադի նախաձեռնած հայոց ցեղասպանության 104-ամյակի ողեգոճման պաշտոնական հանդիսությունը տեղի պիտի ունենա ապրիլ 28-ին գեսորեյետ ժամը 2-ին հայգետրոնի սրահեններս։ Մնացեք մեզի հետ։ Գազագերբությամբ հայոց ցեղասպանության ողեգոճման Թորոնտոյի հանձնախումբին հայոց ցեղասպանության 104-ամյակի ողեգոճում գիրագի ապրիլ 28-ին գեսորեյետ ժամը 2-ին հայգետրոնի սրահին մեջ։ Օրվան փանախոս Henry C. Terrio, նախագահ International Association of Genocide Scholars-ի։ Քարշապատ ցարսած ես տեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայտակիրը։ Ձեր ցանոթություններուն կամ նվիրատվության համար կրնակ թիմել հետևյալ եջ նամակի հասցեին։ Ցտեսություն։